Dang'ni mar paro en chandruok maduong' mokalo ma bende pod imedo ked godo gi piny owacho kaachiel koda ka riwruoge goendi ma ok mag piny owacho mopogore opogore. Lewi Juma, achiel kuom jokanyo kendo jodito mago mag riwruok ma ok mar piny owacho ma ong'ere kaka Youth Lead CBO, leronwa moko kuom gigo ma gitimo koda ka jogo matindo e yor neno ni koro chandruoge ma kamagi endi otieki. Tiyo gi roweregi gin gigo mek sexual reproductive health and rights, mano mokwongo. Mar ariyo watimo gige mek dongruok kaka gimiluongo ni civic education, to mar adek be watiyo gi joruok, watigo kamoro achiel ma seche moko waluongo ni livelihood empowerment. Tije achiel mawacho ni watiyo en gik sexual reproductive health and rights, to mage lwenje mek kik chwech ma seche moko wawacho ni gin triple threat, ma kuom triple threat wagengi kaka gin teenage pregnancies mago mek nyithindo matindo, wan gi gimiluongo ni GBV ma en gender based violence, to kendo wan gi moko miluongo ni new HIV infections. To magi wang'iyo kuom rowerni matindo gi. Wan kaka migawo ma Youth Lead CBO wasebete okang' mar tudruok gi serikal e loso policies ma address gigi. To mokwongo wanyawacho ni wan be kaka migawo wabete e tudruok miluongo ni triple threat committee ma nitie county mabedo convened by National Councils of Population and Development, and kuonde gi wan gi mbaka mwagoye ni ere kaka migawo nyabet katimo gimiluongo ni community information awareness and education ma target rowernigi, ma wapuonjo gi ng'eyo about their behaviors and making informed choices. At the same time wang'iyo kaka gibed kigin ginya puonjre mondo ging'e niya ka nitie weche kaka mikayaki kata wacho ni weche mek new HIV infections, to be gidhi kuom ging'eyo test kata kaka dendgi chal. Kech kwang'iyo commitments mek serikal mondo gigi orum, en mana ni serikal be oketo okang' mar keto pesa maber mondo gigi otimre. Lewi Juma, ma bende en Programs Manager mar Youth Lead CBO, bende yangonwa moko kuom policies kaachiel koda ka kit mbaka magigoyo koda ka piny owacho mar kaunti ma Kisumu e yor neno ni chandruoge ma kamago endi ok obedo e kind rowere. Gender based violence, sani wane okang' mar loso kendo gima waluongo ni the Kisumu County Gender Based Violence Policy, kech mane nitie e higa mokadho cha oserumo. Ma kwanza en mar 2019 to 2023, to sani wantie higa mar 2025, to wang'iyo ni be wanyang'iyo gima dhi mbele e weche gender based violence. Niwach kata king'iyo report ondiko ni Kisumu achiel kuom counties go ma cases make violence bedo reported. Ma to kata king'iyo e report mogol gi Kenya National Bureau of Statistics mandiko ni Kisumu nitie gi 35% kuonde counties mantiego. Koro wang'iyo kwa nyalo loso mar county kata kaka mar national bentie. Mar adek wang'iyo be weche mek teenage pregnancy, to magi nyaka wang'i be kaka inyago okang'. Okata ni mana nyithindo kende matindo ma drop out of school, but wang'iyo nyithindo duto, kech wech teenage pregnancy be Kisumu be nitie kanyo. Gin achiel kuom counties be mantie gi high cases of teenage pregnancy. Koro wang'iyo ni serikal nyatimo nade, kech wan kaka migawo marwa en mana temo tigo puonjruok e skunde, kuonde budho gi kata gi gik moko mwatimo moko go gi migawo moko. Koro wang'iyo ni serikal onya konyowa nado be bet gi policy mabe abro address gigi ma kanyakla kelo migepe te matiyo e tijegi. Mane kaka nyacho ni wan kaka Youth Lead CBO be watiyo. Otiekonwa ka onyiso moko kuom chandruoge ma bende giromo godo e kinde ma gitimo tijgi. Challenges wa experience kwa timo magi. Mokwongo wabro wuoyo ni ji oluor wuok oko wacho gima hinyogi. Mokwongo kata kwang'iyo teenage pregnancy, wayudo ni nyithindo gi oluor wacho wechegi. Kwanza giluor wacho ni kata ng'ama omiyo gi ijegi, to gin rowerni matindo. Mar ariyo en ni nyithindo gi be ipando. Iyudo ni nyathi oyudo ich, to sama nutudru kode ne ni Kisumu, to daka matin opande kata otere dala. Koro nitie weche kaka mek
pando nyithindogi ma kata luwo kaka gintiere tek gi ngimagi. Mar adek wayudo ni en bet gi bura achiel mar migepe matimo gigi. Nikech wate watimo gigi to watimo gi e mier mopogore opogore. Ka wanya bet gi duond achiel to wawuoye gigi kanyakla to wakelo resources kamoro achiel magi be nya konyowa. Moro be manya wacho ni be osebet matek saidi en be kaka serikal be timo programs gi. Newach gigi seche moko biro dichiel to moko iyudo ni okaw okang' mamalo e kaunti ka gigi ok timre. Koro kuom tudruok mar serikal gi migepegi be nitie kuma nitie pogruok matek makonyo ji mondo oti kamoro achiel. Nyadendi Loyan Amondi ma bende ne okadhi achiedh nade mar dang'ni mar paro yangonwa kaka ne obedo kode kendo bende nodwaro mana kawo ngimane kaluwore koda ka achiedh nade ma bende nokalie. Bende onyisowa ni oganda kaachiel koda ka familia mage ne ok yot mondo mi obed kode machiegni. Anyalo wacho ni ne ok yot nikech kadongo ne antiere e family mar nyithindo mang'eny. Koro na feel ga ni jonyuol na ok ohera moromo nikech ne wan nyithindo mang'eny. Koro nok a feel ga ni ayudo hera gi moromo. To gino no affect kabisa. Ma kata kadongo na develop gima iluongo ni depression. To nakia na fight ga all my life. Nyaka achopo higni 21 kane amako ich mar nyathina eka nafwenyo ni kara fight depression. To koro nochopo stage ma koro nabedo nyaka ng'ama dwa mana kawo ngimani. Sa asaya ma kata ng'ato kwera timo gimoro ma nonego beni awinja to naparo mana ni koro ji ok dwara. Onego akaw ngimana mondo awuog e piny kae. Koro natemo several times temo kawo ngimana to notamore. Machieng' moro eka aromo gi jahocho moro kapimo ne to norifa e migawo miluongo ni Tinada Youth Action Africa kuma nayude kony. Onge ng'ama ne nyalo yie kawacho kata ni antiere gi shida nikech ne an nyathi mane diere to iwacho ga ni nyithindo mantie diere nyithindo ma wigi tek. Koro ne onge ng'ata ma dwaro kata winjo. Koro sa asaya ma raise kata complaint to ji ne neno ka gima initheka theka nikech wiyi tek nikech community neno ka gima nyithindo mantiere diere kanyo gi nyithindo ma wiyegi tek. Koro ne onge ng'ama yie koda. But bang'e gi sani anyalo wacho ni sani at least anyalo dok e gweng' kuchocho ma tim ne ji ma koro giyie ni kara nakadhi gimoro. Hochogo nabedo gi sessions 12 to sessions 12 go nabiro dweche karibu 6 matindi nabiro ka diriyo e dwe. To anyalo wacho ni dweche 3 mokwongo nok yot nikech dweche 3 mokwongo chal ka gima ibira iwacho ga gima thagi to itemo accept itemo yie ni intiere gi shida machal kama. Koro bang' dweche 3 to dwe mar 4 nachako healing journey gi acceptance. Makoro na yie ni anantiere gi shida to adwaro kony. Sani ginena mopogre nikech sani adonjo e migawo mar Tinada ni to kendo sani atimo gik gender based violence matiende ni anyalo dok e community kucho gi courage ma wuo gi ji bende ma akony jomoko ma ok nyal wuoyo. Koro ginena mopogore. Otiekonwa bende ka onyisowa gigo ma bende nyalo miyo bed ni koro rowere ma pacho kaendi yudre lwasi maket kod mago e seche ma onyiso piny owacho pacho ka mondo wuog oko kaachiel koda ka migepe ma opogore omakre e yor neno ni koro kedo koda ka dang'ni mag paro ma bende kelo achiedh nade kamoting'o hera mohiu ma bende miyo nyithindo manyiri bedo koda ka iye wechego endi mag dang'ni mag paro kaachiel koda ka lwenje e kit chwech ma pacho ka. An apara gi pacha ki an aparo ni jonyuol onego obed gi nyithindo ma ginyalo divide hera kuomgi. Moloyo to gi sani anyalo wacho ni ndalo machon cha jonyuol ne bet gi nyithindo mang'eny. Bedo gi familia maduong' ne chalo ka gima in jamwandu moro e gweng'. Lakini gi sani to aparo ni jonyuol onego invest much kuom nyithindgi. Koro onego giyud nyithindo ma ginyalo miyo hera maromre. Koro I feel ni gisani kaka wadhi moving forward jonyuol onego obed gi nyithindo ma ginyalo miyo hera mondo wa avoid bedo gi cases machal kamagi. Anyalo himiza youths kata jok moko mantiere kumoro amora ma ginyalo bete ni kapo ni neno ka ikadhe gimoro to nego mondo iwuo kik iling to nikech seche ma waling to gigi pile up gigi medore to ema ichopo level ma ng'ato bedo gi paro mag kawo ngimane. Koro nego ng'ato wuo mondo kik otim ang'o kik ochop e level no.
Anyalo wacho ne riwruoge mopogore opogore kata piny owacho ni gi invest a lot e gige mag mental health, nikech ji pitie gik mopogore opogore, and depression en gima real, en gima nitiere, koro onego gi invest a lot mondo wabed gi johocho mang'eny. To bende anyalo wacho ni kata e familia, at family levels, onego wabed gi at least ng'at achiel ma inyalo sudo bute, inyalo wacho ne to winji to miyi advice. Kata ka wawuok e family level, community level, onego wabed gi jok machal kamago, to gibed jok moyangore ma ji te ong'eyo gi e gweng' kuchocho ni en ga jahocho, wanyalo ringo ire sama wantiere gi shida. Laktar Faith Maina, ma bende en jalony e wi weche gwendi mag dangni mano mar paro, yango moko kuom gigo madipo ka koro nyalo kelo chandruok ma kama. Some conditions do not have the actual cause, but they have factors that predispose one to developing mental health conditions or illnesses. And some of these factors include the environment, depending on where the client lives or what is in the environment. They could be undergoing violence, they could be undergoing a lot of stress. This predisposes them to developing mental health conditions like depression, use of substances like marijuana, excessive use of alcohol, cigarettes, opioids. Yes, other factors are biological. This is where depends on the individual's body makeup, and we are looking at the genetic composition, and this means it can fall within one's lineage if the great grandparents or parents had a problem, a mental health condition, an individual has a high risk of developing the same. Yes. Odhi nyime koda ka yangonwa ni piny owacho to osetimo duto ma ginyalo, kata kamano nitiere mathoth ahinya ma pod dwarore mondo mi otim. The number has been growing upwards, and from experience and from the number of clients that we have been seeing, this number has been growing in a very high rate, because the numbers that we used to see when I started practicing compared to now, there is a very big difference. So currently we are seeing a very huge number of people coming out, suffering from mental health conditions, illnesses, and disorders. I will say that there is something that the government is doing, and we can attribute this to increased awareness, that currently, compared to the past, there is more awareness of the mental health conditions in the society, through the media, and even through other means. And people are more aware now that there is existence of these conditions, and now they are able to come out to seek help. Unlike in earlier days, these conditions most of the times were attributed to spiritual issues, and most of the time people were hidden in their homes, or even hidden in other places, other maybe spiritual or religious places, and they were not out in the open. But currently we can see people are seeking help for the conditions. Faith bende nyisowa kaka dangni mano mar paro nyalo kelo achiedhnade ma opogore opogore, kama oting'o lwenje mag udi, lwenje mag kit chwech e kinde mamoko. These factors, like we mentioned, contribute to an example, SGBV, that is sexual gender-based violence. When one is experiencing violence, they are more predisposed to developing a mental health condition. This is because they are traumatized. And if the violence is continuous, then it means they are predisposed to develop depression or PTSD, which is post-traumatic stress disorder.
and also intimate partner violence. And from the trends, we are seeing that people who are predisposed to intimate partner violence are associated with a threefold risk of developing mental illnesses or neurological disorders. In contribution to HIV infections, when people are violated continuously, they are not able to stand firmly for themselves. So they could be experiencing risky behaviors that predispose them to getting or contracting the HIV infection. Otieko ka okwayo piny owacho pacho kaendi mondo dhi nyime koda ka puonjo oganda e wi dang'ni mano mar paro, kendo bende kwayo jogo ma odak koda ka jogo man koda ka chandruoge ma kamago bende owuog oko mondo mi omany kony kuonde riwruoge ma opogore opogore ma pacho kaendi mag piny owacho kaachiel koda ka mago ma ok mag piny owacho. The government is doing something, but I think there is more that it can do. It can create more awareness. Let this information get to every individual in the community. And like the wise man said, information is power. Once people are informed, they're empowered to make decisions, to realize that they are going through difficulty situations like violence, and then they are able to report, or they are even able to move away from where the violence is perpetrated. So when they are informed, they are able to make the decisions. Again, the government can have more human resource, that is human power, to do all this, to do the information creation. And once the people are informed, whom do they turn to? They need to find these people to provide the intervention. So through the human resource provided by the government, then the interventions are able to be provided. And then this needs to be consistent. Once it's consistent, it means these people can now sustain these behaviors of seeking the interventions, and also going through the process of healing and informing neighbors and all that for more referrals. I would like to tell them that these are conditions that are in existence and they are here with us. And they happen more than we all know. They are more common than we can think. And there are cultural beliefs that these are maybe spiritual, or it's about witchcraft. But scientifically, it is proven that there is a problem mentally. So let them come out to seek these services. Let them come out for the information. Once they are informed, they can seek the relevant information. Nyadendi Barbara Chanel, mano mar riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Naya, nyisowa moko kuom gigo ma bende gitimo ma bende konyo ahinya e kedo koda ka lwenjego endi kit chwech kaachiel koda ka chandruoge ma ikelo koda ka dang'ni mano mar paro. E sechego endi bende onyisowa moko kuom policies ma bende giseketo kata ma giketo e yor kedo koda ka lwenje ma kamago. Sani wadhi communities, mostly we engage on communities engagements whereby we attend chief barazas. Hapo tunapatana, we meet with the elders, wawuoyo kodgi weche mag SGBV, mago lwenje mag kit chwech, kaka lure kaka gidak e kind utegi. Also tend to talk to our societal actors to be able to bridge the gap between mental health. As Network for the Adolescent Health of Africa, first of all, we took part in the formulation of the Kisumu County Mental Health Action Plan, which is able to help young people to escalate issues to do with mental health issues. It also took part in
formulating the SGBV SGBV policy within the Kisumu County, and also many other policies that articulates issues to do with health in general. Yes. Nyadendi Barbara Chanel bende koro to tiekonwa konyisowa moko kuom gigo manyalo miyo rowere ma pacho kaendi bed koda ka chandruok mago mag dangni mag paro, kaachiel koda ka chiedh nade ma ikelo koda ka mago mopogore koda ka jogo madongo ma higi oniang' ma bende ni neno ni ne yudo chandruok go endi kaluwore koda ka ting' mapek ma gin godo. Oketo bende kwayo mare ne piny owacho kaachiel koda ka riwruoge mag migepe ma opogore opogore mondo mi koro okony kata obi kanyakla e yor geng'o kendo konyo chandruoge ma ikelo koda ka dangni mag paro, kama oting'o lwenje kit chwech, weche gendi mago mag hie mohiu e kind nyithindo manyiri, weche gendi mago mag tuo makoch mano mar ayaki e kind mamoko. Currently, we find that young people in Kisumu County, we find that in Kisumu County there are high rates of teenage pregnancy, and we find that these young people, whenever they attend school or maybe in the community, they face discrimination, they face stigma. That is also from the peers, and there's also low self-esteem, which mostly always leads to school dropouts. And as a young person, when you drop out of school, you know the kind of maybe stress and all that they have. And then you find that also at the households where they stay in, you find that most of their parents, maybe you find that child-headed homes nowadays, and you also find that in most of the homes, the parents keep fighting in front of the children, and they keep seeing this, and it affects them mentally, and maybe it's drained them and all that. Samoro ber be ka ng'ato wuoyo nikech koro samoro kiling gi gimoro e chunyi to ema nyalo hinyi to mondo ema escalate to maybe mental health issues. So if they're able to speak out and maybe seek help, it will be better, so that the issues can be addressed at an early stage before it's escalating to something maybe bigger. I will call up the government to maybe bring out sensitization programs within the community, because you find that most of our people in the society are still ignorant on issues to do with mental health. For them, they believe that ngama nigi tuo ngama nigi dangni mar paro mar obwongo en mana ngama osegolo law ma wuotho e street chatol. But they also need to know that the people who have the people who are facing mental health issues, but are quiet with it, and before it escalates to that, maybe it can be addressed at an early stage. And also, if the government can also come out and put out interventions whereby young people can be helped within the nearby health facilities. Seth Okumu ma bende en MCA kaunti niendi mano ma Kisumu kendo jakanye e kamati ma ochung' ne weche gendi mag thieth, yangonwa moko kuom gigo ma bende gisetimo kaka kaunti mano ma Kisumu e yor kedo koda ka weche gendi mag dangni mar paro. E sechego bende onyisowa moko kuom gigo manyalo bedo ni kelo chandruok mar dangni mar paro. And mental health iwacho ni en psychological, emotional and social well-being. En kaka itudori gi ji, en kaka iparo in iwuon, to kod en bende kaka awacho ni emotional, social and psychological. Yes. So en gima chando ji. Wach ma mental health en gima chando ji kendo kelo masiche mang'eny. But so long pok wasemiyega teko monego bed ni wamiye. Yes. King'iyo nyithindwa manie skul, sani wachopo e piny ma nyathi kata kidhawne to wuok odhi odere. Yes. Because we have ok wasebet strong emotionally to handle challenges ma wantiere go. King'iyo kaka ji go mon, iwuoro to dhako mana ng'aw malich to ng'ato noko kamano. King'iyo kaka chuo tong'ore. Yes. For example, Uganda ni to ng'ani ni tong'o wadgi ka yien kamano ng'oyaw. And this is happening. And I was na wacho kodi kana pok wachako ni kata wan jogo moyier, we have mental issues that if kubedo addressed, then it affects your leadership. Kaki relate gi japiny. Na ngeko ni sani ni ajayudo barua sani ni salary ma July dhi delay. To salary ma July dhi delay ka an gi arambe 21 mopangi mag joma ng'eyo kendo gidhi timo arambe ni gik bende mowinjore. Moko gin mag somo, moko mag kanise, and they expect me to be there on 10th. To salary bose wach ni delay. Diwe ka pod winge madier. So kokiyudo kaka inyalo go mbaka wechegi gi jomoko, kokiyudo kaka inyalo yudo thieth,
Kokwayudo kaka wanyalo lose wechegi, then ibiro yudo ka irado gi ng'ato to chako madhaw kodi ma gimomiyo dhaw timore nade onge. Oro ng'ato kalo ndara tineno ka mtoka biro to en wuotho wuotha kokalo ndara ma mtoka gwe. Oro riembo mtoka to pache lal ma mtoka baro ko gi ji gi familia mzima monegi ji. So issues mag mental health mana kaka kisewacho we need to address. Ni penja ne kaka Kisumu County. Yes. Ang'o mosebet kwatime? Yien awacho mang'eny. But most of the time ji oseparo gane people focus on treatment and not prevention. Kendo kilose wach mental health to ji biro penji mana niya to osiptende ma bende nitiere kama ka ng'ato tuo tinyalo tere mondo mi othiedhe. And in Kisumu County ok ber ahinya but at least wan gi Kisumu County Hospital man gi ward mitere jok man gi mental health problem. But mental health problem koro chopo kama koro itere ward na ni koro sedhi people didn't see it early more affect ma koro nyaka ibed admitted and on other drugs. And one gi Kisumu County Hospital man gi ward. Watemo ka Kisumu County ni at least now all sub county hospitals wabed gi a clinic mar mental health mondo jogo manyalo timo prevention oyud kuondego. Maka in gi problem ni ka in kichwanyori gi jotich kata iwinjo ka wiyi opong' to kidwa chopo e ot tinyalo baro kanyo tiloso gi jolony kapok ichopo e ot mondo kik ichopo e ot gasira ma gimomigo nyathi jikia lakini kit migwega gwe nyathi kama moneno kone friend ni wach mondie to wachno to timore nade kong'eyo. That is one. Two, waketo e budget masani million achiel mondo timgo gimiluongo ni sensitization en loso gi jopiny e wach ma mental health mondo ging'e mondo gigeng'. Nikech nowacha chon ni geng'o ber maloyo ang'o malo thiedho. So when you talk to people onego bed ni kiwinjo ka gimoro presi you need to talk to people. Apart from just normal stress ing'eni drug abuse bende kelo weche mag mental health kendo affect nyithindo masani. Nitie craze moro mar smoking bang sani in our Gen Zs. It's like a current trend and a lony masani magimorgo. But the repercussions of that me and you know and everyone can appreciate ni ok nyabet maber gi nyithindo machal kama. So we need to talk to them ni kata obedo ni en peer influence towards taking those drugs no gitem mondo gi avoid mondo we don't kwa chop kama koro chuno ni nyithindo watero gi admission in our hospitals mondo mi othiedhgi for drug abuse. Timore mang'eny kendo in bende I appreciate man. Gimachielo kendo mwasetimo kaka Kisumu County, one kaka jogo moyier, especially committee ma health. Having visited asedhi nyaka Madhari gi committee waneno gima timore kanyo, and that makes me appreciate that we need to address weche mag mental health. Kane waduogo ne wayiere ni onego bed ni wawuothe kuondewa ka waloso gi ji e weche mag mental health, whether in small groups or in large groups or individuals. Mondo wanyisgi ni mental health en kaka tuo moro amora kaka malaria that can be addressed. Kik wakete ni ng'ato chwoya gi nawi, ng'ane lawore koda, ki ang'o kode law kode ka jolemo, yet en gima nyadhi go hospital matimo ang'o mathiedhi kamano. So asegoni ni wakete budget walose gi wach mental health kaka county assembly ma Kisumu watemo mondo wabed gi clinics in each and every sub county hospital malose weche mag mental health mondo wadek jolony waket kanyo mondo kony ji jogo madhi e weche mag mental health. Oyango ni en adier ni piny owacho pacho kaendi pok otimo duto manyalore ahinya kendo bende mathoth ahinya dwarore mondo mi koro to losi. Bende odhi nyime koda ka keto kwayo ne jotelo ma pacho ka omakre yor kedo koda ka lwenje mabiro kaluwore koda ka weche mag mental health. Kaka sasa wacho ni ok apar ni waseketo maino wa maber. Kani neno ka Shakahola notimore to pod ineno komak ng'ato to ji pod dhi Shakahola machielo, then nyisi ni the problem is not with the person, the problem is with the people. Pok wapuonjo ji mondo ging'e nitie problems moko ma wakawan go to ng'ato konego mislead ni dhi Shakahola mibed kuno mitho. There are things we can address. Losa kod an gi in takoni bwana ing'eni ne wan gi pogruok gi paro gi mamwa e wach mar lob ni in ineno nang'o to pimo ni iwinjo pache tiyudo kaka inya ng'ado rieko e wach mar lob.
than went to Shakaola to pray mondo mama what pedengo gelo tuk mapar e wilo maki dala uno jogombaka eno di loso kende e bungu moro yo Kilifi kucha so poka neno ka serikal oketo maino ne addressing issue mar paro especially on prevention. We talk about, I told you I went to Madare Hospital, one Kisumu County Hospital that I've visited, and so many other mental health hospitals. But that is only for treatment. We have not talked about prevention. Erika kwanya loso genyithiwa ma school mondo ginge nika in gi problem dala, the solution is not hanging yourself or taking poison or committing suicide. That's not the solution. Pok wanyiso nyithindwa ni ka in gi problem, you don't resort to drugs and alcohol as a solution. It is not. Yes. So aneno ka maino on prevention poko di maber. People still exhibit cases of mental health, especially in schools and workplaces mang'eny. Yes. And that's why in any stigma osemiyo loso e wach mar mental health. Stigma chane ya kwede dong. Osemiyo loso e weche mag dang ne mag paro bet matek. Nikech ji paro wala koso imbi tu imi loso mane weche mag jonekni. Iluongo ni jonekni. Baby yellow. Baby. Baby yellow. Gino makinade. Yeah. But we need to talk about it. Mana kaka waloso weche mag malaria, weche mag cholera, weche mag cancer, weche mag TB. Gituoche machal kamago. Kaka onego beni walose weche mag mental health. Jonyuolo kosebet thuolo loso gi nyithindgi weche mag mental health. Mondo ginon to nyathinani odhi sikul okalo. Kanisa benaneno kodhiye. But bende pache leo kaka o assess gik moko. Ka en gi pogruok kinde gi nyawadgi o address nango. And violent. How do we talk about it? En ngamu ng'eni ka ng'ato chwanye ni to ngum kuome. Koso nyabet mokwere ng'eni ng'ano ne rwako nangana to ka morgo. Next time kida rwako nangana to kwaya. Munda nyisi ni nyalo rwake kata pod adich kode ritibo rwake next time. We don't assess that as parents for our young people. Ka nyathi wa school bende wabed kod gi piny mwalos kodgi. Bende uneno ka school tekne to in ang'o mitimo mondo mikony. Mondo kik ikete mag pressure. Magi tang'o miyudogi. Ami kuone ot kaendi tibiro na giti. Wang' ni kiduogo kaendi abiro duoki mana kuma ne yaya. To nyathino to samoro temo gi teko ne te. To jeans mane miye Emotamo. Omiyo konyal kalo dino. Weche mag dag ne mag paro. Expression mare osebedo ga kitimo kaluwore ka kanisa medhiye kata belief mari. To gariyo to gi culture maru. And samoro mondo mi lose wach ma paro tiende ni idwa tamo ji e gima ne ging'eyo. Kaka jomoko ng'e ni ka in gi dang ne ma paro tidhi lemni. Idwa ni mondo inyise ni koweyo lemo nitiere moko ma onego bed ni tero osiptal. Koro bro chalo gima igori gi paro mosebetie for so long. Emomiyo ineno ka josiasa ng'enyne oluoro olose weche ma kamago. Kech bro chalo gima igori either gi culture kata gi yie mar jomoko e yor lamo. But aneno ni kineno kaka dang ne mar paro kelo nwa shida e mier ma wan go. Kaka ineno gender based violence matimore. Kaka ineno kaka nyithindwa sani attempt suicide, moko bende dere matho. Kineno kaka nyithindwa dhi e kong'o kendo madho drugs mopogore. Baneno ni kaka jotelo onego bed ni wawuok oko mondo walose wach mar mental health kaka jokenya. En adier ni for so long wasewe na civil society organizations and apani matimore nikech achiel sirikal ok osemiyo maino ne kendo koseteno chandruok ma wan go gi weche mag dang ne mag paro. Omiyo gisekete kaka I think in the last maybe 2 or so years ema ji osechako bet ka lose motegno wach mar mental health. But for so long en gima osebet ka koket kando mana kitene gi weche masewacho ariyogo ni ng'ane mato ok lawruok ma gin gi kindi gi joka ng'ane wach mar lowo ema miyo ng'ani wiye lokore. To samoro nyathi ng'ano notimo ng'owa. Ahero gimoro matimore Uganda Facebook gima ni post kawuono kiny gineno kiny kosechunge mokoni magi to ber wanyawe adhiyo. And nineno ka Kenya around 450,000 videos no goal because they are inappropriate in TikTok.
mae timore nikech wayudo ka gik ma ji keto e social media are misleading to the general public, including nyithindwa. And I think this can only come, and we should talk with our MPs, as a national act, so that we regulate what we post on social media. Ineno ka iluongo ni Music Copyright Society of Kenya temo ga control kata thumbe miwero, gitemo control ma kiwero marach tiko ni mano koro kik iket kamoro amora. Those are some of the steps ma sirikal kawo mondo kik wa expose nyithindo. But because social media moko are beyond what the government can control, obed responsibility wa mondo wa restrict gik ma nyithindwa nya nene e ot. Chon kabisa kane neno TV, they were classified under 18, over 21, blah blah blah. Tinde ene na oya ema ke dhe ot to gima baba ne gombo neno ema nyithindo be neno. En tap kima ji neno ji te, and some scenes are not conducive na nyithindo matindo. Kidhi Android phone matinde wan go ni Android, kisemiyo nyathi, if you don't restrict gimonyalo search and Google, then they can see anything. So some fall within our responsibilities kaka jonyuol, moko will fall under responsibility on the government and comes with the legislation. And I think we should do that as fast as possible. Mondo wa regulate gigo ma nyithindwa neno e social media. Otieko ka bende koro to okwayo oganda ma pacho kaendi mondo mi ogo mbaka e wechego endi mag kedo koda ka dang'ni mag paro. Erokamano kaka oganda, kapok adhi e sirikal, kaka oganda nyaka wabed gi twak e kindwa wawegi gi jogo mwadaggo gi nyithindwa e wach madang'ni mag paro gi kaka ginyalo geng'ogi, mondo wafweny chon kendo wanyisi ni gik michamo timogi biro kelo ni problems in future. Ka nyathini iyudo ka tiyo gi drugs moko winjore, then onego wakwere chon kapok gino dhi mokoro oketho ang'owa, oketho ngimane, obed nyasore, obed changa, whatever it is motiyogo. Kinyuolo nyathi ma violent, mo believe, or nyathi mo grow in violent neighborhoods, mo believe ni everything is solved with violence and lweny. Ka ng'ato kinyiti go e ngumo, kunya bet piny ma ulosi. Onego ifweny machon mondo ilos kode. Nitiere alternative to solving problems kowe dhano. Kaka janyuol, kik waket nyithindo gi pressures mag somo gi mag life. Nikech ma social media kende oketo gi tesre. Onego wabed kodgi machiegni mondo walos kodgi. Mondo ka gidhi e school, or give her all, but kik ikete no give beyond what they can do. What they can give. Mabro miyo nyathi timo ang'o? Dere. Wabed machiegni kodgi. Walos kodgi mondo wafweny problems ma gin go, wane kaka wanya konyogi chon. Nikech sani gibuogo ma kidhawone matin ni to wuok to osedhi e od owadgi, tol kuome. And this is even happening in families. Sani ng'ama dhako chwany, iyudo ka ng'ato odhi odere korgi chiege. And you're wondering, why would you do that? So we need to talk about it kaka community. Kaka sirikal onego waket pesa mondo jolony ma wan go otigo addressing weche mag dang'ni mag paro, mag mental health. We need clinics where people can be counseled. We need counselors. We need drugs in those hospitals. Ne jogo ma koro gino osemuomogi, and they must be restored using drugs. We need safe places to keep them. Kech jomoko iyudo ka osedhi momuocho wiye ma koro en too violent in the community. But we don't need to throw them away. Nada ok onego bende wawegi dala kucho ma wang' gi gore gi ji. Kech kogo ng'ato mokwongo, ng'ato mar ariyo, to koro ng'at mar adek ta en ma koro idhi goye but nege. But we can put them in safe places and find ways mwanyalo konyogigo mondo giduog gibed jogo manyalo konyo oganda. So we need to talk to people as a community. We need to talk to people as leaders. We need to have budgets for implementation mag projects mag mental health in our counties and at the national level. Adawacho ni weche mag dang'ni mag paro miluongo gi kisungu ni mental health en gino ma affect ogandawa, kendo onego bed ni walose ka wagoye mbaka mondo wane kaka wanyalo geng'o. Nikech jolony nowacho ni geng'o loyo thiedho. Kik chop kama nyithindwa chopo ka gisebedo affected so much ma chopo kuma giwang'e skunde, chopo kuma gimadhe nyasore, chopo kuma gimadhe kong'o monjawre mondo tergi osiptal mondo thiedhgi. Eka wang'e ni mental health is affecting us. Wachak lose chon mondo wa prevent. Geng'o loyo thiedho. Erokamano. En adier makende ni wechego endi mag dang'ni mag paro osekelo achiedh nade mathoth ahinya e kind oganda. To mae momiyo riwruoge mopogore opogore owuok oko mano mar kedo koda ka lwenje ma kamago. Piny owacho bende timo ma ginyalo. Ka kwayo maduong'
en ni mondo wamak riwruok kanyakla kaka oganda jo Kenya, piny owacho, migepe mopogore opogore, josiasa kod joganda mar neno ni koro wakedo koda ka chandruoge makamagi. Ne Kala TV, an Henry Okech.